Sir, thank you. I express my heartfelt thanks for the Tripur branch chairman Ramu sir, secretary, treasurer, and other office bearers, and the elite members of Tripur branch for giving us this wonderful opportunity to address on the latest recent amendments in GST. So I'm here to cover the recent amendments which is effective from 1st January 2021, sir. I will share my slide now. Is it visible, sir? Yes, sir. Visible, sir. Full screen பண்ணிட்டீங்களா sir here? Full screen. Full screen. Yes, sir. That is enough, sir. Okay, sir. Yes, thank you. Right. So now we are going to see some of the major amendments which is effective from 1/1/2021, sir. 1 minute, sir. So we will see the amendment restriction in payment of taxes through ITC, Bird's eye view on E-Invoice procedures, e-wayable amendments, restriction in filing of returns, especially GSTR 1, cancellation of registration and suspension of registration, and the retrospective amendment in interest provision, and some of the critical issues in valuation and classification. So if time permits, we will discuss the last agenda. Before entering into my session, I want to share with you, Saranakumar sir would have taken you through this removal of subsection 5 of section 35. That 9C, the reconciliation statement need not be certified by the professionals. Instead, can be certified by the management itself or the assessee itself. But it's honestly, with the due respect to all the senior members and with due respect to the persons in the ICA, it's a long effort. It was put by the IDT committee. We will all be knowing that a lot of our members have participated in the implementation of GST. Before GST, indirect tax was associated with the practitioners or advocates or something else or other practicing persons. But post GST, GST was identified with the chartered accountants. Because of this one single provision, even before that provision came into implementation or execution, before 9(9)C came, our institute volunteered in implementation of the GST and took a lot of efforts, and the background material which was issued for both model GST law, 2 model GST law. After that, it was introduced this background material prepared by around some 50 members on a pan-India basis. That was the around 12,000 materials was printed and was circulated to the various departmental officers. And I think that our members will not object that many chartered accountants have participated in the implementation in the form of taking sessions, even for the officers, for both the state department officers and the central department officers. So that was a very big contribution for us. But seeing this amendment, that was really a painful thing. That, but going by in the interest of the public, the government would have taken this step. But it is an indicator for us, because with due respect to the seniors who are hearing here, sir, it is an indicator for us that we have to identify another value additive service apart from these compliance services, because the government is thinking this is a compliance cost from the point of view of the assessees. So we have to see, because the department is viewing in the point that using the data analytics and the artificial intelligence, they will be able to extract details, all these reconciliation. They believe that the government is having a strong belief that using the artificial intelligence and data analytics, all these reconciliations can be done. But to some extent, when we see the growth of the GST law, or especially the portal, what was the intricacies we have faced in the initial period, and to what extent the technology has replaced a lot of things, especially 3B versus 2E and all these ITC reconciliation, everything now it is getting auto-populated. One best example is this E-Invoice introduction.
for a certain category of assessees. So once e-invoice is being generated, automatically this auto population of 1, 2, everything is going to happen. So now the department has, the government has thought that, so the compliance, it has to be made easily. Okay, ease of business has to be provided. So the compliance cost will be reduced. So on the Here News, it is heard that only because of this complaints cost will be huge for the associates. This 9C, that is the self certification by the chartered accountant or cost accountant, has been removed. But still we have a lot of role to play in GST, because seeing the crowd, we thought that because yesterday we had a very big blow like through this amendment, but in spite of that, we really respect the members who are attending this program. They came in large numbers. So we have to prove to the government that we are providing the value additive service, because in when we are seeing some WhatsApp messages, they're saying that in GSTR 9, at the time of filing GSTR 9, around 3,176 crores were being collected through GSTR 9, and only some 300 and odd crores have been collected in GSTR 9C. It is also represented, it was heard from some of the council members that it was represented to the department that even we have made the assessees to pay through GSTR 9. So the entire 3,000 crores would have been the contribution from our fraternity. But even that, the time will come that the government will be realizing the importance, and we also have to see that how value additive service we are going to provide as far as GST is concerned. This I want to submit to the August audience who are here listening this program, with the due respect to all the persons who are senior members and experienced persons who are hearing this program, sir. With that, I am starting the amendment, especially which is post 1st January 2021. When we see the amendments before 1/1/2021 and after 1/1/2021, the government, the amendments, whatever the lot of stringent amendments the lawmaker has brought in. Reason because is due to the huge loss, revenue leakage for the government on account of fake invoices. So for that reason, they have modified huge laws, especially in ITC related provisions, registration related provisions, cancellation related provisions, cancellation of registration related provisions, and filing of return related provisions. All these things they have modified, huge amendments they have brought in, sir. So these things we are in a position to advise our clients that it has to be adhered to. Otherwise, serious consequences, even their doing of business itself is getting a hit by these provisions. So that is what we are going to see, sir. The first provision is Rule 86B. So, sir, earlier, for example, I will start with an example. Before 1st January 2021, for example, for December 2020, if I am having an ITC, if I am having the tax pay liability in a month is 10 lakh rupees. If I am having ITC 12 lakh rupees, will I pay, sir? No, I will not pay in cash. I will pay the entire 10 lakh rupees output tax liability through electronic credit ledger. I will not pay single pay through electronic cash ledger. That was the scenario up to 31st December 2020. If that is going to be the case in the January 2021, for example, January 2021, in that month, if my tax liability is going to be 10 lakh rupees, if my tax liability is going to be 10 lakh rupees for that month, and my available electronic credit ledger is 12 lakh rupees, 12 lakh rupees, then I cannot use the entire 10 lakh ITC for the payment of my outward tax liability. I have to use only 99%. So the meaning thereby I have to pay 10,000 rupees through electronic cash ledger, sir. I have to pay in cash 10,000 rupees. Balance 9,90,000 rupees I can use through electronic credit ledger, sir. ITC மூலமா நான் 9,90,000 pay பண்ணலாம். But I can pay only, I have to pay only 10,000 rupees, 1% of my tax liability through electronic cash ledger. So why such a stringent provision was brought in is the working capital problem for the government. So they told that at least 1%. So once this provision came, lot of WhatsApp messages came, lot of memes. For this only we had lot of memes.
So the CBIC entered in and they gave what is the myth, what is the misconception, what is the reality. They gave between misconception and reality. Sir, 1% தான் நான் உங்களை கட்ட சொல்றோம் அப்படிங்கிறது மிஸ்கன்செப்ஷன் என்ன, ரியாலிட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி they gave a tweet also. ரைட்டா? ஸோ வாட் இஸ் திஸ் ரூல் சார்? இப்போ 1% வந்து கண்டிப்பா கேஷ் லெஜர் மூலமா பே பண்ணணும். 99% ஆஃப் த டாக்ஸ் லைபிலிட்டி உங்க எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெஜர்ல பேலன்ஸ் இருந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். To whom it is applicable, to which assessee it is applicable, right? It is applicable from 1st January 2021. To whom it is applicable, the person, the registered person whose value of taxable supply excluding exempted supply and zero rated supply. So export exempted supply kalichittu value of taxable supply, if it exceeds 50 lakh in a month, 50 lakh rupees மேல value of taxable supply இருந்துச்சுன்னா, that person, to them this rule 96B is applicable, sir. So they have to pay every month 1% of the tax liability through electronic cash ledger instead of using the ITC. So this is the norm. Sir, any exemption or exceptions to rule 86B is there அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, யாருக்கு இது அப்ளிகபிள் கிடையாது. யாருக்கு அப்ளை ஆகும்னு சொல்லிட்டேன். 50 லேக்குக்கு மேல மந்த்லி டர்ன் ஓவர் இருந்தா அவங்களுக்கு அப்ளிகபிள். அந்த டர்ன் ஓவர்ல we have to exclude the exempted turnover and the export turnover, export of goods or services turnover or special economic zone supply. அதை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிட்டு 50 லேக்கு மேல இருக்கிறவங்களுக்கு அப்ளிகபிள். இப்ப எல்லாரும் அதை பார்க்கணுமானா, certain exceptions, they were exempted certain person. Who are all those? Sir, if that registered person at that, let it be an individual, proprietor individual or HUF or a partnership firm or a private limited company, whatever it may be, if that registered person for the past two financial year, they have paid income tax to the tune of 1 lakh rupees or more. So for the consecutive 2 years, 1 lakh rupees மேல அந்த registered person வந்து income tax pay பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு rule 96B பார்க்க தேவையில்லை. So that registered taxpayer, if he has paid more than 1 lakh for the past 2 preceding financial year, then that registered person need not see rule 86B, right? Sir, if it happens to be a partnership firm, so the partnership firm last 2 years income tax loss ன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப law என்ன சொல்றாங்க, the registered person has not fulfilling this requirement. If it happens to be a partnership firm, any two partner of that firm in their individual capacity, if they have filed the return of income, and if the tax paid for them for the past 2 financial years is more than 1 lakh, then for the firm 86B not applicable. Then if that registered person happens to be a private limited company or a company, then its managing director or any two whole-time directors, who has filed the income tax return for the past 2 years and have paid income tax to the self-assessment tax to the tune of 1 lakh rupees, then for the company rule 86B is not applicable. Then if it happens to be a HUF, Karta, pay பண்ணிருந்த கர்த்தாக்கு வந்து last 2 years he or she has filed income tax return and has paid more than 1 lakh rupees, then for the HUF it is not applicable. Rule 86B is not applicable. And if it is a AOP, then members of the executive committee, they have to file the income tax return and have paid income tax for the past 2 years more than 1 lakh, then 86B not applicable. So long story short, யாருக்கு applicable இல்லைன்னா 86B, அந்த அசசியோ இல்ல அந்த அசசி பார்ட்னர்ஷிப்பா இருந்தா பார்ட்னர்ஸ், 2 பார்ட்னர்ஸ், பிரைவேட் லிமிடெடா இருந்தா 2 ஹோல் டைம் டைரக்டர்ஸ். ஸோ அவங்க வந்து பர்சனல் கெப்பாசிட்டியில இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணி மோர் தேன் 1 lakh rupees இன்கம் டாக்ஸ் பே பண்ணாங்கன்னா ஃபர்முக்கோ அந்த ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனுக்கு 86B நாட் applicable. So this is first exception, sir. Second exception is, sir, the taxpayer, for example, in case of textile and all, sir, my input is taxed at a higher rate, but my output is taxed at lower rate. For example, in case of inverted duty rate structure,
in a textile company, I am buying inputs at the rate of 5, 12, and 18, but my output is only 5%, then I will be in an inverted duty rate structure. For me, throughout the year, there will be accumulated ITC. In that case, for the last 1 year, if I have filed in the last 1 year, if you have filed an application before the proper officer and got an inverted duty refund to the tune of 1 lakh rupees, நான் லாஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர்ல ரீஃபண்ட் வாங்கியிருந்தேன்னா, ப்ரெசிடிங் ஃபினான்ஷியல் இயர்ல வாங்கியிருந்தேன்னா, அந்த அன்அக்யூமுலேட்டட் ஐடிசியை நான் வந்து அக்யூமுலேட்டட் அன்யூட்டிலைஸ்ட் ஐடிசியை ரீஃபண்டா வாங்கியிருந்தேன் 1 lakh மேல, then for me 86B is not applicable. 86B is not applicable. Next, if I have exported under LUT without payment of IGST, then I have to get LUT refund. Minimum 1 lakh rupees last financial year. For that person also, Rule 86B is not applicable. So these are all unique cases. அடுத்து என்ன சொல்றாங்க சார், நீங்க இன்கம் டாக்ஸும் பார்க்க வேணாம், இன்வெர்டட் டியூட்டி ரீஃபண்டும் பார்க்க வேணாம், LUT ரீஃபண்டும் பார்க்க வேணாம். Instead, what you can say is, சார் எனக்கு ஜனவரி மந்த் நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ல 10 lakh rupees எனக்கு வந்து டாக்ஸ் லைபிலிட்டி இருக்கு சார். எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர்ல எனக்கு இருக்கக்கூடிய அக்யூமுலேட்டட் ஐடிசி இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 12 lakh எனக்கு 8 lakhs இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. எனக்கு 8 lakhs இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப நான் எவ்வளவு ரூபாய் பே பண்ணுவேன் சார்? 2 lakh rupees I will be paying through cash ledger. In the month of February 2021, எனக்கு அதே tax liability 10 lakh rupees தான். ஆனா எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர்ல எனக்கு 12 lakh rupees இருக்கு. எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர்ல பிப்ரவரியில எனக்கு 12 lakh rupees இருக்கு. How much I will be paying? By going by Rule 86B, I have to pay minimum 10,000 in cash through electronic cash ledger. But இங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க, exception to Rule 86B ல they have told that, sir, you have to see this 1% criteria on a cumulative basis. For example, January to February க்கு total பண்ணீங்கன்னா accumulated tax liability, total tax liability வந்து 20 lakh rupees. அந்த 20 lakhல 1% எவ்வளவு சார்? 20,000 rupees. அந்த 2 monthல நீங்க 1% பே பண்ணிருக்கீங்களான்னு பார்த்தா, நான் ஜனவரி மந்தே 2 lakh rupees நான் வந்து ஐடிசி மூலமா பே பண்ணதுனால, ஜனவரி மந்தே நான் 2 lakh rupees கேஷ் மூலமா பே பண்ணதுனால, சாரி சார், கேஷ் மூலமா பே பண்ணதுனால, I have fulfilled the requirement of 86B on a cumulative basisங்கிறதுனால, February மந்த்துக்கு I need not pay any single pay through electronic cash ledger. I can pay fully through credit மூலமாவே பேமெண்ட் பண்ணிடலாம் சார். So starting from January 2021, we should have an Excel sheet to see that on a cumulative basis, cumulative month வைஸா நம்ம டாக்ஸ் லைபிலிட்டியை போட்டுக்கணும். மந்த் வைஸா எப்படி அந்த டாக்ஸ் லைபிலிட்டியை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவோம், ஐடிசி மூலமா எவ்வளவு, கேஷ் மூலமா எவ்வளவுங்கிறத ரெண்டையும் போட்டு பார்த்துட்டு, cumulative நம்ம 1% criteria அந்த financial year fulfill பண்ணிட்டோம்னா in a single month நீங்க 86B பார்க்க தேவையில்லை. So that is what it has been provided in the exception, sir. And apart from that, if the registered person happens to be a government department or a public sector undertaking or a local authority or a statutory body, for them Rule 86B is not applicable. So Rule 86B provides for restriction in payment of taxes through ITC, sir. So they are telling that minimum 1% of the tax liability has to be discharged through cash ledger. அதுக்கு சில exceptions கொடுத்திருக்காங்க. So we have to see they have linked our liability with the income tax also. So we have to see the income tax, how much they have paid. So on the criteria we have to see, sir. So this is about the very, very stringent and important amendment. Sir, இந்த amendment எல்லாம் வந்து பார்க்கலைன்னா எப்படி சார் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தெரிய போகுதுன்னா, the penal consequences for not filing Rule 86B, I will tell you, sir, your registration will be cancelled. And your registration is liable for cancellation, and your registration is liable for suspension. The cancellation and the suspension is not like earlier provisions. Before 1/1/2021 மாதிரி cancellation-ஐயும் suspension-ஐயும் நம்ம ஈஸியா எடுத்துக்க முடியாது சார். என்ன காரணம்னா, I will tell you, it is going to have a serious repercussions in the day-to-day operations of our assessee. So once ஒருத்தரோட RC suspend ஆயிடுச்சுனாலே, then automatically he cannot do a single taxable supply. ஒரு சேல்ஸ் கூட அவர் செய்ய முடியாது. So அதனால Rule 86B we cannot take it for granted. It should be if we are filing 3B for our clients, then it should be a strong checklist. We have to verify this and we have to file it. Next important amendment which came in e-way bill is, sir.
Sir, if I am on e-waybill ரொம்ப முக்கியமான, they have narrowed down the time lag for transportation of the goods, sir. Through e-waybill they have narrowed down the e-waybill time limit வந்து குறைச்சிட்டாங்க. For example, sir, if I want to transport the goods from Tirupur to Mumbai, hello sir, Tirupur to Mumbai, it takes some around some 14 days னு வச்சுக்கோங்க சார். 1400 kilometers, it is 14 days அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருந்தோம்னா, because per day 100 kilometers வந்து e-waybill 1 day validity இருக்குது. 100 kilometers 1 day validity இருந்தது. So 14 days is the validity period of e-waybill. Now it has been reduced to 7 days. How it means, per day 200 kilometers, the time limit for 1 day, now it is 200 kilometers. So 200 kilometers ku ஒரு நாள் தான் e-waybill validity. So now if you want to transport from Tirupur to Mumbai, within 7 days, the time validity for the e-waybill is, they have narrowed down the e-waybill time limit. So it is only 7 days, because per day 200 kilometers has to be covered. So this is what very, very important amendments. Now the e-waybill portal is amended, sir. Next, additional reason for blocking the e-waybill. E-waybill blocking வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் சார். முன்னாடி வந்து 3B மட்டும் 2 months ஃபைல் பண்ணலன்னா பிளாக் பண்ணாங்க. இப்ப GSTR 1 ஃபைல் பண்ணல பிளாக் பண்ணிட்டாங்க. இப்ப அதை எப்படி பண்ணிருக்காங்க, 2 monthly returns அப்படிங்கறத 2 tax period அமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. So 2 tax period in the sense வந்து, if you are filing quarterly return through QRMP scheme, 2 quarterக்கு நீங்க 1 3B ஃபைல் பண்ணலன்னா your e-waybill gets blocked. அதே மாதிரி 3B 2 months ஃபைல் பண்ணல, it gets blocked, sir. This is very, very important amendment. Next one is, if your registration is getting suspended, it is proposed for suspension, then if it is deemed to have been suspended, I will deal with you the important amendment in suspension through Rule 21A, sir. But அதுக்கு முன்னாடி சொல்லிறேன், cancellation முன்னாடி ஒரு process தான் suspension of registration. Once உங்களோட முன்னாடி வந்து cancel பண்ணா தான் நம்ம e-waybill எடுக்க முடியாதுன்றது. இப்ப suspend பண்ணாலே you cannot generate e-waybill, sir. So that is a very important amendment. And if the officer himself is mooting for cancellation for various additional reasons, now they have brought into the law, which we are going to see in the subsequent slides. So அதுவும் வந்து e-waybill generate பண்ண முடியாது. These are all the important amendments in e-waybill, sir. Next, coming to the important topic of today's session is E-Invoice, sir. So E-Invoice, we all will be knowing that about when I start the session, I told at the time of initial commencement, I told, so the government now it is trying to use the technology to the maximum level to make ease of compliance. Okay, so one of the important their advantages of introducing e-invoices, standardization will be there. There will be a unique format for invoices that they have brought in, and they want to auto-populate to make the return. They want to make the return filing as an easy task and auto-populated using the technology they have achieved. How, I will tell you. And they want to auto-populate the e-waybill ஒரு டேட்டா, இன்வாய்ஸ்ல ஒரு டேட்டா, அந்த மாதிரி இருக்காம அதை இது பண்ணணும். ப்ராசஸிங் காஸ்ட்டை குறைக்கணும், டிஸ்பியூட்ஸை குறைக்கணும், கிரெடிட் நோட் டெபிட் நோட் போடுறதை குறைக்கணும். அடுத்து வந்து ஈவன் த பேமெண்ட் சைக்கிள் பிட்வீன் த ட்ரேடர்ஸ், தே வாண்ட் டு ரெடியூஸ் இட், தே ஹவ் டன் இட். அண்ட் ஓவரால் பிசினஸ் எஃபிஷியன்சியை குறைச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் இ-இன்வாய்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க சார். ரைட். ஸோ வாட் இஸ் திஸ் இ-இன்வாய்ஸ் சார்? இ-இன்வாய்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, so it is not that we are generating an invoice. நிறைய பேர் என்ன ஒரு மித்து இருந்ததுன்னா, சார் இ-இன்வாய்ஸ்னாலே நம்ம வந்து GST and போர்ட்டல்ல போய் ஒரு இன்வாய்ஸ் போடுறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். It is not so. We are going to give e-invoice-க்கு நார்மல் டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ்க்கு ரெண்டே டிஃபரன்ஸ் தான் சார் இருக்கு. 2 information will be available in the e-invoice. What are all those 2 information அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ஒன்னு unique invoice reference number, IRN. So that is a 64-digit alphanumeric. ரொம்ப ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சார். 64 digit alphanumeric கோட்ல இருக்கும். So that invoice reference number will be there and a QR code will be there. These 2 things will be encrypted in the normal tax invoice. இந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தா நார்மல் டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இ-இன்வாய்ஸா மாறிடும். சார் இந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷனை எங்க போய் எடுக்கிறது? How it will be available அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, they have given some 10 invoice registration portal, IRP சொல்லி
10 common portal they through notification they have brought in, and the 10 common portal mulama we can generate an e-invoice. We can get these two information of invoice reference number and the QR code through that invoice registration portal. So how we are going to, we will be seeing now, sir. To whom this e-invoice is applicable? Sir, from 1st October 2020, for the person whose preceding year annual turnover, aggregate turnover is more than 500 crores. So, 1/7/2017 2019-20 வரைக்கும் ஏதோ ஒரு ஃபினான்ஷியல் இயர்ல 500 crore மேல அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் இருந்துட்டா ஃபார் சிங்கிள் பேன் on a pan-India basis, if the aggregate turnover is more than 500 crore, this e-invoice was introduced from 1st October 2020. Now, this is being introduced for the persons whose aggregate turnover in any of the preceding financial year starting from 1st July 2017, 100 crore to மேல இருந்தா. If it is more than 100 crore is the aggregate turnover, then that person has to generate an e-invoice starting from 1st January 2021. So to whom it is applicable, and the government is having a plan. They have tweeted that this is going to be introduced for all people from 1st April 2021, at least for the person whose turnover is more than 5 crore. For them, this e-invoice is going to be, they are going to bring it, sir. We thought that it will be a very tedious task. With I will tell you, sir, we ourselves using the offline tool utility available in the portal, we were able to generate the e-invoice in a fraction of seconds, sir. It is not a very big tough task. They have made it so user friendly to generate that, right? So இப்ப யாருக்கு applicable னா 100 crores மேல aggregate turnover இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து e-invoice generate பண்ணணும். எந்தெந்த டிரான்சாக்ஷனுக்கு ஜெனரேட் பண்ணணும்னா B2B டிரான்சாக்ஷன். If I am selling to another registered person, B2B டிரான்சாக்ஷனுக்கு e-invoices applicable. எந்தெந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு applicable சொல்லி பாத்தீங்கன்னா சார், tax invoices applicable, debit note and credit note. All tax வரக்கூடிய tax invoice, debit note and credit note, for all these three transactions e-invoices required, sir. Who are all exempted from applicability of e-invoices? Special economic zone units. So the person who are supplying being a special economic zone units and the SEZ units, அவங்க பண்ணக்கூடிய அவுட்வர்ட் சப்ளைக்கு e-invoice ஜெனரேட் பண்ண தேவையில்லை. இன்னொன்று இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ், பேங்கிங் கம்பெனிஸ் இன்க்ளூடிங் NBFCs and the goods transport agency. So the person who is the supplier of GTA service who transports the goods by road in a goods carriage, அவங்களுக்கு applicable கிடையாது. passenger transportation services பண்ணக்கூடிய சப்ளையர்ஸ்க்கு applicable கிடையாது. மல்டிப்ளெக்ஸ் சினிமா அட்மிஷன்ஸ், மல்டிப்ளெக்ஸ் சினிமா வச்சிருக்கிற தியேட்டர் வச்சிருக்கிற அவங்களுக்கு வந்து applicable கிடையாது. You can ask me a question, sir. Sir, இந்த passenger transport service இருக்காங்க, இப்ப TNSTC மாதிரி தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, apart from providing their passenger transportation service, they will also be providing some other service like sale of scrap, அந்த மாதிரி மிஸ்லேனியஸ் சர்வீசஸ் நிறைய பண்றாங்க. அந்த சர்வீசஸ்லாம் டாக்ஸபிள். அப்ப அந்த சர்வீசஸ்லாம் இ-இன்வாய்ஸ் போடணுமான்னு சொன்னா கிடையாது. கோயிங் பை த ரீடிங் தி ப்ரொவிஷன்ஸ் வேர்டிங்ஸ் used in the notification number 13/2020, it is very very clear that the person who is engaged primarily in the passenger transportation service or a GTA or a banking related service or insurance companies, they are exempted from issuing e-invoice. அவங்களுக்கு இது applicable கிடையாது, ரைட் சார். அடுத்தது சார், இப்ப ஜிடிஏ ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் ஜிடிஏக்கு நான் அப்ளிகபிள் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டேன். இது போக ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம்ல ஒரு அட்வொகேட் இருக்காங்க. சம் அதர் பர்சன் டு whom reverse charge mechanism is applicable, whether they have to generate an invoice. The supplier whose goods or services are taxable under reverse charge and his recipient will be paying tax, அந்த சப்ளையரோட டர்ன்ஓவர் 100 crore மேல இருந்தா அவர் கண்டிப்பா இ-இன்வாய்ஸ் போடணும். ரிவர்ஸ் சார்ஜ் எஸ்ன்னு போடும், இல்லைன்னா தேவையில்லை சார். சார், ஒரு இன்புட் சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இன்வாய்ஸ் போடுறோம், இ-இன்வாய்ஸ் வேணுமா? தேவை கிடையாது. So apart from this, all person whose aggregate turnover has exceeded 100 crore in any of the preceding financial year, he may be a trader or a manufacturer or a service provider, whatever it may be, leaving out the exempted persons whom I have told recently, அவங்கள தவிர மீதி எல்லாருமே they are liable to generate e-invoice starting from 1st January 2021. Right.
this I have already told you, sir. E-commerce operator has to generate e-invoice on behalf of their suppliers who are supplying through them. That is the e-invoice generate பண்ணணும், sir. But this I have already told you. Tax invoice, credit note, debit note, B2B supplies and export. For both B2B and export, you have to generate e-invoice, sir. B2C க்கு வந்து டைனமிக் QR கோட் வரணும்னு சொன்னாங்க. அது வந்து they have start postpone to 1/4/2021. So B2C க்கு e-invoice generate பண்ண தேவை இல்லை. அடுத்து சார், இப்போ நான் am doing supplying exempted goods, sir. Okay, or exempted services பண்றேன். Whether am I required to issue e-invoice means, sir, clearly they have provided in Rule 48. Sub-Rule 4, they told that it is only for tax invoice e-invoice is required. As far as you being a supplier of exempted goods or exempted services, then you will be issuing only bill of supply. So bill of supply issue பண்றதுனால உங்களுக்கு e-invoice வராது. So that is what they said. So exempted goods, exempted services, e-invoice is not applicable, sir. Next, so what are all the modes through which you can generate e-invoice? Sir, I will tell you the process of generation of e-invoice and this modes both together, sir. Sir, e-invoice is enna, normally you have to generate a tax invoice or you have to issue a tax invoice in your own billing module. You are following Tally, ERP, SAP, என்ன billing package இருக்கோ அதுல நீங்க எப்பவும் போல ரூல் 46ல சொல்லப்பட்ட கண்டென்ட் படி ஒரு tax invoice issue பண்ணிடுங்க. அந்த tax invoiceல இருக்கக்கூடிய contents the government has provided with a format in GST INV01. GST INV01 அப்படிங்கிறதுல ஒரு ப்ரொஃபார்மா கொடுத்திருக்காங்க சார். அதுல ஒரு லிமிட்டடா சில ஃபீல்ட்ஸ் வந்து மேண்டேட்டரியா இருக்கு, சில ஃபீல்ட்ஸ் வந்து ஆப்ஷனலா இருக்கு. The mandatory fields like GST number of the supplier, name and address of the supplier, GST number of the receiver, name and address of the receiver, the place of dispatch, place of delivery, and taxable value, tax amount, HSN code, invoice value. All these will be the mandatory field. அதை கொடுத்துட்டாலும் அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷனல் ஃபீல்ட்ஸ் நிறைய கேட்கறாங்க. இவேபிள் ரிலேட்டட் டேட்டாலாம் அதுல கலெக்ட் பண்றாங்க. ஸோ இந்த GST INV01 அந்த ஆஃப்லைன் ஃபார்மட் இஸ் given. So if you want, you can take a offline tool utility they are giving in this portal itself. Free offline tool utility இருக்கு. அந்த யூட்டிலிட்டியில நம்மளே வந்து டேட்டாவை ஃபில் பண்ணி we have to generate a JSON file. அந்த JSON ஃபைலை ஜென்ரேட் பண்ணி அந்த இன்வாய்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போர்ட்டல் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த IRP, அந்த இன்வாய்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போர்ட்டலை நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அந்த ரெஜிஸ்டர்ட் பண்ண போர்ட்டலை if you are uploading this information, this JSON file within a fraction of second, 200 nanosecond, they are telling, sir, millisecond, you will be generating an e-invoice. E-invoice என்ன வந்துரும், அந்த IRN வந்துரும், invoice reference number 64 digit இருக்கக்கூடிய IRN வந்துரும், and the QR code will also be there. If you want, you can download that e-invoice, that you can send it along with your tax invoice. And the QR code la enna contents la irukku pathina, QR code la I will tell you the contents of the QR code, sir. It will be having GSTN number of the supplier, GSTN number of the recipient, name of the supplier, name of the recipient, and goods supplied. Description la HSN code of the goods, major goods oda HSN code, taxable value, tax amount, invoice value. Apart from that, QR code enna முக்கியமா இருக்கும்னா அந்த IRN என்ன, யூனிக் IRN என்ன, அந்த IRN generate பண்ண date என்ன, that will also be there, and the supplier's his own software invoice number, the tax invoice oda number, original tax invoice number enna, and the invoice date, and all these contents will be there in the e-invoices, sir. That will be encrypted in the QR code la adu vandu capture panni vechirukom, right, sir? So this is the what are the modes through which you can generate is, one is you can use this free offline utility that you can use, sir. Otherwise there is a available API based application program interface based is there, and application service provider is there. In Tally they are having Tally Prime irukku, adha SAP la they are providing a lot of HANA software la they have integrated everything. They have made it integrated their billing software with that of this invoice registration portal, sir. You have to just click a button, generate e-invoice. It is generating in a fraction of seconds, nothing more than that. It is a very simple task, right? So அதனால e-invoice க்கு ஒண்ணு நம்ம சாஃப்ட்வேரோட இன்டகிரேட் பண்றது ரொம்ப நல்லது. அப்படி இல்லைன்னா for the time being you can use this free offline tool utility. Next, this I have already told you, sir.
the invoice without a valid IRN illama irukkudiya or E-Invoice is not valid, sir. Both IRN and the QR code both is mandatory in that E-Invoice, and any transaction without E-Invoice is not valid and legal. Next, this I told you, this is one of the formats, sir. This is how that IRN will be there, and 64 digit la irukum, right? This is the portal address, sir, through which we can generate. This is the invoice registration portal, and this is the workflow, how it is there. The supplier from his billing package, he will be uploading the JSON file to the invoice registration portal, and once the E-Invoice is generated in the invoice registration portal, automatically within 24 hours it will be transferred to the GSTN portal. உங்க GSTR1 வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெடி ஆயிடும் சார். நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க சார். ஒன்ஸ் IRN எடுத்துட்டோம்னாலே இன்வாய்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போர்ட்டல்ல இருந்து GSTN போர்ட்டல்ல போய் GSTR1ல ஆட்டோ டிராஃப்ட் ஆகி ஃபிகர்ஸ் வந்துடும். ஸோ GSTR1 ஆட்டோ டிராஃப்ட் ஆயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட ரிசிபியன்ட்டுக்கு என்ன வந்துடும்? GSTR2A வந்துடும். Though section 16(2)AA has been introduced, notified in the this finance but union budget 2021, they have made it facilitated. They want to comply it easy compliance. நீங்க வந்து E-Invoice மட்டும் ஜெனரேட் பண்ணுங்க, உங்களோட GSTR1 ஆட்டோ ஃபில் ஆயிடும், உங்களோட 2A ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க ரெசிபியன்ட்டுக்கு போயிடும். So that will be there, sir. That is a very big advantage. ஆட்டோமேட்டிக்கா அவருக்கு 2A வரைக்கும் இந்த விஷயம் போயிடும். This is the process workflow. This technology is taking care of, sir. Bulk uploading வேணும்னாலும் தாராளமா you can do it either through your own software or through the invoice registration portal. Right, so these all things I have told. And if you are having information about the e-way bill, both part A details நம்ம E-Invoice fill up பண்றப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா fill up பண்ணிடுவோம். part B details எந்த வெஹிக்கிள்ல போகுதுங்கிறதே நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா E-Invoice ஜெனரேட் பண்றப்ப e-way bill ஜெனரேட் ஆகி வந்துடும் சார். It will coordinate with the synchronize with the e-way bill portal and you will get the e-way bill also. Right, sir. And ஒரு E-Invoiceல 100 line items நம்ம போட்டுக்கலாம். ரொம்ப முக்கியம் வந்து HSN கோடு தான் சார். HSN கோடு மட்டும் பக்கா HSN கோடு போட்டா அதை மட்டும் தான் it is checking. And as far as the description of the goods is concerned, உங்களோட domestic description of goods ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். But HSN code is very very important. For HSN code rate time it is verifying and you are generating the E-Invoice generator. Right, sir. சார் நான் E-Invoice ஜென்ரேட் பண்ணிட்டேன் சார், அதை அமெண்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அமெண்ட்மெண்ட் இஸ் நாட் பாசிபிள் in E-Invoice. Once E-Invoice is generated, amendment is not at all possible. Sir, whether can I cancel the E-Invoice? Yes, you can cancel within 24 hours because E-Invoice registration portal will have your information only for 24 hours. After that, it will be, you cannot cancel it. அப்ப என்ன சார் பண்றது? நான் தப்பா போட்ட E-Invoice என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, you can, it will be auto pop drafted in GSTR1. GSTR1ல போய் நீங்க அமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் சார். தாராளமா GSTR1ல போய் அமெண்ட் பண்ணிடலாம், நோ இஷ்யூ. பட் ஒன்ஸ் E-Invoice கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா தென் நீங்க E-Invoice ஜென்ரேட் பண்றப்போ உங்களோட ஒரிஜினல் இன்வாய்ஸ் நம்பர், உங்க சாஃப்ட்வேர்ல போட்ட டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் நம்பர் மென்ஷன் பண்ணிருப்பீங்க. ஒன்ஸ் E-Invoice கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா திரும்ப ஃப்ரெஷ்ஷா உங்களுக்கு இன்னொரு டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் நம்பர் போட்டுதான் இன்னொரு E-Invoice ஜென்ரேட் பண்ணணும் சார். ஸோ லாங் ஸ்டோரி ஷார்ட், cancellation is possible within 24 hours from the generation of the invoice. E-Invoice, amendment of E-Invoice is not possible. You can amend it or edit it through GSTR1. Next month GSTR1 file பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த டேட்டாவை எடிட் பண்ணிக்கோங்க சார். ரைட் சார், E-Invoice ஜென்ரேட் பண்ணல, what could be the consequences? Sir, penalty under section 122, equivalent tax liability, we are liable to pay penalty for the transactions which are sold without, or goods or services supplied without generating E-Invoice. It is very very important. Sir, நம்ம போஸ்ட் டேட்ல போடலாம்னா அட்லீஸ்ட் இப்ப ஏதாவது விட்டுருந்தா கூட இப்ப போட சொல்லிருங்க சார். E-Invoice ஜென்ரேட் பண்ண சொல்லுங்க. ஒன்று. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சார். இப்ப நம்ம கேட்டுட்டு இருக்க நம்ம கிளைண்ட்ஸ் நிறைய பேர் 100 crores கீழே இருக்காங்க சார். அவங்களுக்கு என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, கண்டிப்பா we have to inform our clients who are having turnover less than 100 crores. If their suppliers turnovers are more than 100 crores, if that people are for whom E-Invoice provisions is applicable, then they have to generate E-Invoice for all the supply made to our clients, because otherwise they cannot avail ITC. They cannot avail ITC. ITC restriction for the customer is provided
subject to the condition the supplier has not raised the E-Invoice. ரொம்ப முக்கியம் சார். சப்ளையர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பெனால்டி இருக்கு செக்ஷன் 122ல. ரிசிபியன்ட் E-Invoice யார் யாருக்கு அப்ளிகபிளோ அவர்கிட்ட வாங்கக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ் அந்த குட்ஸ் சர்வீசஸ் E-Invoice மூலமா வரலைன்னா அவருக்கு ஐடிசி கிடைக்காது. So that we has to be cautioned. So this is about E-Invoice. So the government is very keen in reducing the compliance work. So once the E-Invoice வந்து எல்லாருக்கும் E-Invoice வந்துடுச்சுன்னா GSTR1 auto draft ஆகி வந்துட போகுது. B2Bக்கு இப்போ வந்துடுச்சு சார். அதே B2C particulars மட்டும் தான் நம்ம கொடுக்க போறோம். B2B ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடுச்சு. B2Cக்கு they will also bring it through a dynamic QR code through which this system will read and will auto draft GSTR1. Once GSTR1 வந்துருச்சுன்னா 3B auto populate ஆகி வந்துட போகுது. நம்மளோட recipient-க்கு 2A வந்துட போகுது. So filing of GSTR 3B return will also become automatic. So everything technology is going to be, it will handle. Of course, now a lot of some intricacies are there, but the time will take care of all those things. So it is very, very important that before government says that I have removed this provision, that provision, because our we have to be proactive enough to see some of the value additive services. One opportunity is this 9C was taken away, though it was timely. For time being, it has been taken away from the chartered accountants, but still from the consultation, advisory and the litigation practice up to tribunal, we professionals are having. So it is very, very important that we need not pray for that scope, but the time being we are there to give value additive service to our client. So we have to update, sir. Next, sir. Next amendment பாத்தீங்கன்னா சார், restriction in filing of returns. இந்த வரக்கூடிய எல்லா அமெண்ட்மெண்ட்ஸுமே பாத்தீங்கன்னா lawmaker is keeping in mind fake invoices. Fake invoice-னால 1 month revenue அவங்களுக்கு போகுதுங்கிறாங்க. Almost they are losing 1 month revenue on account of fake invoices and fake registrations. இந்த மாதிரி 11 months fly by night companies-னாலேயே நிறைய வந்து revenue leakage இருக்கிறதுனால registration, return and ITC availment இந்த மூணுலயுமே they have brought in lot of stringent provisions, sir. So the one is, சார் நான் ரொம்ப நல்லவன், இப்போ ஃபைலிங் ஆஃப் GSTR 1ல கொடுத்தேன், ரொம்ப நல்லவன். 1 ரிட்டர்ன் என்னோட கஸ்டமர் எல்லாருக்குமே 1 ரிட்டர்ன் ப்ராப்பரா ஃபைல் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா அப்பதான் அவங்களுக்கு போய் 2A விடும், அவங்க வந்து ஐடிசி எடுக்க முடியும். ஆனா 3B அடிச்சு கேட்டாலும் ஃபைல் பண்ண மாட்டேன். 3B ஃபைல் பண்ண, ஏன்னா நான் டாக்ஸ் கட்டணுமே. ஸோ என்னோட லைபிலிட்டி 1 crore GSTR 1ல இருக்கும், ஆனா 3Bல வந்து 10 lakhs அப்படின்னு காமிச்சு ஃபைல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ there is a huge difference in 1 and 3B. So what they have told is, if you are not filing GSTR 3B for 2 months, 2 months-க்கு நீங்க GSTR 3B ஃபைல் பண்றீங்கன்னா you cannot file GSTR 1. GSTR 1 ஃபைல் பண்ண முடியாது. GSTR 1 ஃபைல் பண்ணாதானே உங்ககிட்ட கஸ்டமர் வாங்குவாரு. ஏன்னா அவர் 2A 2B பார்க்கணும்னா உங்ககிட்ட கரெக்டா நீங்க 1 ஃபைல் பண்ணாதான் வாங்குவாரு. நீங்க 1 ஃபைல் பண்ணிட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு டாக்ஸ் கட்டாம இருந்தா அவர் ஐடிசி எடுத்துறாரு ரிசீவர். அப்ப so what they did is they have curtailed the facility of filing GSTR 1 if you are deviated from filing GSTR 3B for 2 months. 2 மாசத்துக்கு 3B ஃபைல் பண்ணேன்னா 1 ஃபைல் பண்ண முடியாது, பிளாக் ஆயிடும். இது 1st January 2021 இருந்து. அதே மாதிரி நீங்க குவார்டர்லி ஃபைலர்ஸா இருந்தா, குவார்டர்லி 3B ஃபைலர்ஸ் இருந்தா ஒரு குவார்டருக்கு ஃபைல் பண்றேனாலும் you cannot file GSTR 1. அடுத்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரூல் 86B, நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் பாத்தீங்களா, 1% of your tax liability has to be mandatorily discharged through cash ledger. Exceptions I have already told you. அதை தவிர யார் யாருக்கு ரூல் 86B அப்ளிகபிளோ அது மூலமா அவங்க பண்ணல, ரூல் 86B மூலமா tax liability discharge பண்ணலனா, then for them also they cannot file GSTR 1. So this is very, very important amendment, sir, which is effective from 1st January 2021. Next, சார் நிறைய கேள்விப்படுறோம். when we see some of the news, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடங்கள்ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்தது யாருன்னே கண்டுபிடிக்க முடியல. ஏப்ரல் மந்த் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், பிப்ரவரி மந்த் வந்து ஒரு பினான்சியல் இயர் ஏப்ரல்ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்க வேண்டியது பிப்ரவரியில க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிட வேண்டியது. யார் பேர்ல சார் எடுத்தாரு? அவரோட டிரைவர் பேர்ல, வேன் டிரைவர், ட்ரைசைக்கிள் டிரைவர், டாடா ஏஸ் டிரைவர், யாரோ somebody they are taking the registration. So to curtail that, they want to, because the department is coming and seeing after 1 year or 2 years and the RC holder அங்க இருக்கிறது கிடையாது, பிசினஸ் நடந்ததுக்கு சுவடே இல்லை. ஸோ அப்ப அந்த மாதிரி இதுல என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஆகஸ்ட் 2020ல ஒரு செக்ஷன் 25
read with Rule 8, they brought in an amendment. They told that Aadhaar authentication is mandatory. The proprietor and the partner, managing partner, and the managing director, Aadhaar authenticate panna, it is you can get a registration. Otherwise, you have to resort to physical verification. So, this is biometric and the Aadhaar authentication. Biometric based Aadhaar authentication or additional option. So, the department is going to provide the facilitation centers notified by the commissioner. Commissioner சொல்லக்கூடிய facilitation center கொடுக்க போறாங்க. அந்த facilitation centerல போய் நம்ம biometric based Aadhaar authentication கொடுக்கணும். So அதாவது நம்மளோட 5-10 fingers ஓட அந்த finger prints இது பண்ணி தான் ஸ்கேன் பண்ணி நம்ம ஆதார் கார்டோட மேட்ச் பண்ணி தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுக்க போறாங்க சார். ஸோ அதனால அந்த 3 days டைம் லிமிட் இருந்தது. ஆதார் ஆத்தென்டிகேஷன் போயிட்டீங்கனாலே 3 days டைம் லிமிட் இருந்தது. அது இப்போ 7 days டைம் லிமிட்டா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சார் எனக்கு ஆதார் ஆத்தென்டிகேஷன் வேணாம்னா தென் யூ ஹேவ் டு கால் அவர் ஆஃபீஸர் அஸ் அ கெஸ்ட் டு அவர் ஆஃபீஸ் ஃபார் பிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன். ஹி வில் கம் அண்ட் வெரிஃபை எவ்ரிதிங். தென் only it will be given. It will take 30 days time. Okay, if you want to follow technology, properly follow the technology. Otherwise, go to the S2L officer regime, wherein the officer will come do physical verification. Then you will be getting the registration. The time limit for it which is 30 days. Next, additional registration. So they told that what all the additional grounds for cancellation of a registration is availing ITC in violation of section 16. So okay, so when section 16, if you are violating the requirement conditions provided in section 16 at the time of availment of ITC, then your cancellation is liable to your registration is liable to cancellation. The proper officer will soon to cancel the registration. Very, very important, sir. They have brought in this provision. So section 16 la enna condition la theriyum. ITC, if it is used in the course or furtherance of business, you can avail the ITC. Section 16(2) condition, that 4 mandatory condition, you should possess a tax invoice for the purpose of availing ITC. Tax invoice, bill of entry, debit note, supplementary invoice, badrama vachirukonu. Evlo naal vachirukonu? 72 months from the date of filing the annual return. You have to keep those invoices in safe custody to prove to the department that you are possessing those tax invoices. After that, you should have received goods or services. Section 62B, goods or services received panniten solano. After the tax paid to the supplier should have been remitted to the government. And fourth, you have to file invoice and take ITC. In the 4 condition fulfill பண்ணிரணும். இப்ப பட்ஜெட்ல notify பண்ண section 16(2) AA that GSTR 1 உங்க சப்ளையர் ஃபைல் பண்ணி உங்களுக்கு 2A வந்தா தான் நீங்க ATC எடுக்க முடியும்ன்றத மெயின் செக்ஷன்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த கண்டிஷன்ஸ்ல எங்கேயாவது டீவியேஷன் ஏற்பட்டால் the officer is having the authority to cancel the registration. Next, இது இருக்கு ஆல்ரெடி. இது போக என்னென்ன கண்டிஷன் சொல்றாங்க? அடுத்து சார் நான் GSTR, நான் இப்ப சொன்ன எக்ஸாம்பிள், GSTR 1ல டாக்ஸ் லைபிலிட்டி 1 crore, GSTR 3B tax liability 10 lakh. When there is a huge deviation in the outward tax liabilities when compared to 1 and 3B, then the officer is having the right to cancel the registration. அதுக்கு Rule 86B violations. ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி உங்களோட tax liability minimum 1% cash ledger மூலமா pay பண்ணணும். So these are all the grounds for cancellation of the registration, sir, which they have brought in section 29, read with Rule 22, sir. Now, suspension of registration. This is very, very important, sir. The suspension of registration is a step before cancellation. Before cancellation of the registration. What is that? Sir, இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஓட சொல்றேன் சார். நான் ஏற்கனவே சொன்ன எக்ஸாம்பிள் தான். 1ல காமிச்ச அவுட்வர்ட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டிக்கும் 3Bல டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண அவுட்வர்ட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டிக்கும் சிக்னிபிகன்ட் டிஃபரன்சஸ் இருக்கு. சிக்னிபிகன்ட் டிஃபரன்சஸ் அனாமலி இருந்தா 1ல இருக்கக்கூடிய டாக்ஸ் லைபிலிட்டிக்கும் 3Bல இருக்கக்கூடிய டாக்ஸ் லைபிலிட்டிக்கும் சிக்னிபிகன்ட் டிஃபரன்சஸ் இருந்துச்சுன்னா, அதே மாதிரி நீங்க 3Bல எடுத்த 3Bல எடுத்த ஐடிசிக்கும் 2A மூலமா வந்த ஐடிசிக்கும் both there is a significant differences or anomalies is there. Huge differences there. Sir, you have taken ITC in 3B 1 crore rupees, but in 2A it is only 20 lakh rupees is there. Then if there is a significant differences anomalies in that, then your proper officer is having a right to suspend your registration without giving an opportunity of being heard. Very, very important, sir. Principle of natural justice will not be followed.
It has been there in the law book. Rule 21 capital A amendment kondu vandutaanga without exercising the principle of natural justice, without giving an opportunity of being heard. If there is a significant differences or anomalies is there in the outward supply as compared with 1 and 3B, and the inward supply compared with the 3B and 2A, if it is there, then the officer will suspend the registration. Registration suspend பண்ணி உங்களுக்கு நோட்டீஸ் கொடுப்பாரு. எப்படி ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை சஸ்பெண்ட் பண்ணி நோட்டீஸ் கொடுப்பாரு. எந்த ஃபார்ம்ல கொடுப்பாரு? REG 31ங்கிற ஃபார்ம்ல கொடுக்குறாரு சார். அந்த REG 31 ஃபார்ம்ல என்ன சொல்லுவாரு? சார், why can't I cancel your registration? நான் இப்ப சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டேன், உங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை கேன்சல் பண்ணிடுறேன் சார். 30 டேஸுக்குள்ள நீங்க பதில் சொல்லலைன்னா உங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை why can't I cancel? ரைட் சார், நமக்கு தான் 30 நாள் டைம் இருக்கு சார், அதுக்குள்ள பாத்துக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்கலாம் சார். I will tell you, once your registration is getting suspended, then you cannot make any taxable outward supply. You cannot make any taxable outward supply. Taxable outward supply நீங்க பண்ண முடியாது சார். Okay, you are barred from it. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சார். நம்ம வந்து பண்ணிக்க வேண்டாம். செக்ஷன் 122 129 will follow you because EWA bill போட முடியாது, உங்களோட இதுவும் பண்ண முடியாது, ஏன்னா டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ண முடியாது. ஸோ வி ஆர் பவுண்ட் பை தி லா. ஸோ சஸ்பென்ஷன் ஆயிட்டாலே நீங்க அவுட்வர்ட் டாக்ஸபிள் சப்ளை பண்ண முடியாது. முன்னாடி கேன்சல் பண்ணாதான் பண்ண முடியாது, இப்ப சஸ்பெண்ட் பண்ணாலே கிடையாது. இந்த அமெண்ட்மெண்ட் வந்திருக்கு. அடுத்து உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் அப்ளை பண்ணிருக்கீங்கன்னா ரீஃபண்ட் will not be sanctioned by the proper officer. So how could the officer will know that there is a significant differences or anomalies? In the law itself they have told the GST council will recommend the use the technology in the form of data analytics and artificial intelligence பயன்படுத்தி significant difference anomaly இருந்தா நீங்க சஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு லால சொல்லிட்டாங்க. ரைட். ஆனா it is the entire power is being given to our jurisdictional officer, so it should not be officer Raj. Then அதுக்காக என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா பிரஸ் ரிலீஸ்ல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா நார்மல் கிளரிக்கல் மிஸ்டேக், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3Bல ஒரு 0 எக்ஸ்ட்ரா போட்டோம்னா நம்மளால ரிவைஸ் பண்ண முடியாது. சோ அந்த மாதிரி கிளரிக்கல் மிஸ்டேக்ஸுக்காக நீங்க பண்ணக்கூடாது. The data analytics will use their own exercise and identify that when there is a significant difference or anomaly இருக்காங்கிறத அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் பண்ண முடியும் சொல்லியிருக்காங்க. பட் you have to know sir, we have to caution our clients that தயவு செய்து 103B ரெக்கன்சைல் பண்ணி அவுட்வர்ட் சப்ளையா இருந்தாலும் சரி ரெக்கன்சைல் பண்ண சொல்லிடுங்க. அதே மாதிரி இன்வர்ட் சப்ளைல 2A 2B பார்க்காம ஃபைல் பண்ண சொல்லாங்க. பிகாஸ் your registration is liable for suspension without giving an opportunity. It will be suspended sir. நமக்கு நிறைய பேருக்கு கேன்சலேஷன் வந்ததே தெரிய மாட்டேங்குது. ப்ரொஃபைல் போய் பார்த்தா தான் கேன்சலேஷன் இருக்கு. எப்ப தெரியுதுன்னா நம்ம 3B ரிட்டர்ன் பிளாக் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சா நம்மளுக்கு ஆர்டர் ஃபார் கேன்சலேஷனே வந்துருச்சான்ட்டு. இப்ப சஸ்பென்ஷனும் நமக்கு சுத்தமா தெரியாது. ஸோ அதனால ask we have to inform our client that any notice in the form REG 31ல வந்திருக்கான்றதை செக் பண்ணிக்க சொல்லுங்க. பண்ணிட்டு they should not make any outward supply. Within 30 days they have to showcase all the data and they have to prove to the officer that on a genuine basis they have filed. Due to some clerical mistakes this difference has occurred, which will be restored in the subsequent month. If you are filing the reply, then if he is satisfied, the proceedings will be dropped and your suspension will be revoked. If he is not agreeing, then he will issue an order for cancellation. We have to file a revocation, then we have to go for an appeal under section 107 sir. So this is a very very important amendment as far as suspension of registration is concerned sir. All these things sir. No refund, no EWA bill during the period of suspension. You cannot make any taxable supply. No refund will be granted. No EWA bill can be generated by the taxpayers sir. So this is very very important. Board clarification also I have told sir. Now coming to the last amendment which I want to discuss sir. Interest under section 50 subsection 1, very very important. This is a very long journey. Okay, gross tax liability interest varuma, net tax liability interest varuma. Sir, the law was very open that section 50 subsection 1 told that if he fails to pay the tax, then on reading the section 50 subsection 1, it was clear that on a gross basis only interest has to be paid. But they introduced a proviso subsection 1க்கு வந்து ஒரு proviso introduce பண்ணாங்க. அந்த proviso வந்து 1st September 2020 ல இருந்து prospective-ஆ தான் வருது. Notification number 63/2020 which told that 1st September 2020 ல இருந்து prospective-ஆ தான் இருக்கு net tax வருது. இந்த proviso was there. But there is when we see the 39th GST Council meeting minutes, it told that
this net tax liability, that you are not required to pay interest on your credit portion, only on the net tax liability. For example, sir, எனக்கு வந்து ஜூலை 2019 ஜூலை 2019 என்னோட டாக்ஸ் லைபிலிட்டி வந்து 50 lakh rupees சார். எனக்கு அந்த மந்த் கிரெடிட் லெஜர்ல இருந்தது 30 lakh rupees கிரெடிட் லெஜர் பேலன்ஸ் இருக்கு. அப்ப how much I would have paid? 20 lakh rupees தான் நான் பே பண்ணிருப்பேன். இந்த 50 lakhs நான் பே பண்ணலன்னு இப்ப அசர்டைன் பண்ணி நான் பே பண்ண போறேன். பட் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போர்ஷன் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எந்த அமௌண்ட்டுக்கு கால்குலேட் பண்ணணும்னா only for the 30 lakhs only, because I'm already having 30 lakhs ITC balance. 50 lakhs is the liability. For 20 lakhs only I have to pay interest. This was the provision was there. But department left, right, center, they have issued notice only on a gross tax liability. 50 lakhs தான் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இதுக்கு தான் அமெண்ட்மெண்ட் வந்தது. அதுவும் ப்ராஸ்பெக்டிவ்னு சொல்லிட்டாங்க. But the council has told that considering the importance, because a lot of high court judgment was there. For the interest of the members, I want to refer Rafex Industries judgment, very landmark judgment, sir. High Court, Honorable Madras High Court has held in Rafex Industries Limited case, they have held that interest shall be levied only on they have beautifully analyzed between belated and delayed. Belated payment க்கும் delayed payment க்கும் difference beautifully analyze பண்ணிருப்பாங்க அந்த ஜட்ஜ்மென்ட்ல. அந்த going by the reading of the provisions, the rulings of that judgment, it is very clear that interest has to be charged only on the net tax liability. And they also told that this amendment, section proviso to section 50 subsection 1 has to be amended retrospectively in high court order கொடுத்துட்டாங்க. And reading these high court judgments, council has also recommended that it has to be only on a retrospective basis. After that, the department has issued an administrative instruction saying that, sir, இதுவரைக்கும் நீங்க சோகாஸ் நோட்டீஸ் கொடுத்திருந்தீங்கன்னா, பழைய பீரியடுக்கு கொடுத்திருந்தீங்கன்னா, அது அப்படியே கால் புக்ல வச்சிருங்க. கிராஸ் டாக்ஸ்ல கொடுத்துறீங்கன்னா கால் புக்ல வச்சிருங்க. லா ரெட்ரோஸ்பெக்டிவா அமெண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து அதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இனி ஃபியூச்சர்ல நீங்க பழைய பீரியடுக்கு நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்றீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு கிராஸ் டாக்ஸ்லயே நெட் டாக்ஸ்லயே போடுங்க, கிராஸ் டாக்ஸ்ல போடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி informed in that administrative instruction. But now by God's grace we got in this union budget 2021 a beautiful amendment that this proviso to section 50 subsection 1 amendment has came effective from retrospective, is getting a retrospective effect from 1st July 2017. From 1st July 2017 la sir retrospective effect கொடுத்துட்டாங்க. So you can very well pay tax only on a net tax liability. Net tax liability pay பண்ணா போதும். உங்களோட ஒவ்வொரு பீரியட்ல இருக்கக்கூடிய கிரெடிட் பேலன்ஸை கழிச்சிட்டு என்ன பேலன்ஸ் வருதோ அதுக்கு நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டினா போதும். Now next is whether interest has to be paid on wrong availment of ITC. சார் ஐடிசி தப்பா எடுத்துட்டீங்க, ஆனா யூஸ் பண்ணல. யூஸ் பண்ணிருந்தா 50 subsection 1 proviso. இப்ப நான் யூஸ் பண்ணல, ஐடிசி availed wrongly. Whether I have to pay interest, first point. If I want to pay interest, whether it is 18% or 24%, 18% pay பண்ணணுமா அல்லது 24% pay பண்ணணுமா, இது ரெண்டுல எந்த ரேட் பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சார், many departmental notices are received quoting section 50 subsection 3. 50 subsection 3 மூலமா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 24% சார்ஜ் பண்றாங்க சார். Whether it is correct or not, they are referring section 73 subsection 1 demand recovery provision, section 73 subsection 1, 74 subsection 1 ரெண்டுலயுமே என்ன சொல்றாங்க, ITC availed or utilized தான் இருக்குது. அப்ப avail பண்ணியிருந்தாலே you are liable for interest ன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அதனால இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 24% சார்ஜ் பண்றாங்க. Whether is it correct or not? Sir, when we read section 50 subsection 3, wherein it is clearly saying that a taxable person who is making an undue or excess claim of input tax credit under subsection 10 of 4210 or undue excess reduction output tax liability under subsection 10 of section 43. So when you are claiming unduly or excess ITC as per 4210, 4210 படி நீங்க எக்ஸஸ் ஐடிசி எடுத்தா தான் 53 வரும். When you go and read 4210, it says that sir 42(3) படி நீங்க உங்க முன்னாடி when GST got introduced, there was 3 returns. GSTR 1 will be filed by the supplier, GSTR 2 will be filed by the recipient, and finally both of them will file respective GSTR 3. இப்படிதான் இருந்தது. அப்ப இங்க 4210 என்ன சொல்லுதுன்னா, சார்
என்னோட 2 ரிட்டர்ன் 1 ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும் பொழுது அவர் வந்து 10 lakh rupees ஐடிசின்னு சொன்னாரு. எனக்கு 2Aல 10 lakhன்னு வந்துருச்சு. ஆனா நான் ஐடிசி எடுத்தது 15 lakhs எடுத்துட்டேன். அப்ப நான் 15 lakh எடுத்து 2 ஃபைல் பண்ணுவேன். அது அவருக்கு திரும்ப 1Aவா போய் விடும். அப்ப அவர் சொல்லுவாரு, மிஸ்டர் பாலா, இட் இஸ் நாட் 15 lakh, இட் இஸ் ஒன்லி 10 lakh தான் அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப சொல்லுவார். சோ அதை நான் திரும்ப கரெக்ட் பண்றப்பதான் இந்த 4210 படி நான் வந்து அந்த 1 monthக்கு 24% இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும். ஆனா இப்ப 1, 2, 2, 3 வரவே கிடையாது. There is no return called 2, 3. So this matching concept 42 is redundant as of now. So அதனால interest under section 24% போட முடியாது. It is our humble opinion. Next, அப்ப 18% போலாமா சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா 18% வர முடியாது. Because I have not utilized it. Because going by 50 subsection 1 proviso, unless there is a utilization of this tax amount, in our humble view, interest liability will not be there. So with that, I close today's these are all the amendments which I want to discuss, sir. Sir, is it time is available to discuss only 2 issues, sir, or we will conclude, sir? Sir, Chairman, sir. Sir, Chairman, sir. Hello. Sir. Sir, still 50 members are there, sir. Interestingly viewing these, sir. I think we can continue, sir, with our permission of our members. I request you can continue, sir. For only 2 or 3 slides are there, sir. Yes, please. Sir, some of the issues I want to discuss with them, share with the members, sir. Sir, இப்போ நம்ம நிறைய ஆடிட் பேரா வந்து இந்த செகண்ட் ஜெனரேஷன் 990 1718 ஃபைல் பண்ணிட்டோம். இப்ப நிறைய ஆடிட்ஸ் வந்து சென்ட்ரல்ல இருந்து, எஸ்பெஷலி ஸ்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஸ்பெக்ஷன்ல இருந்து போறாங்க, என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ல இருந்து போறாங்க. சென்ட்ரலை பொறுத்த வரைக்கும் ஆடிட் டீம் வந்து நிறைய இடங்களுக்கு போறாங்க சார். அந்த ஆடிட் டீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க நோட்டீஸ் பண்ணக்கூடியது மெயினா பாக்குற பாயிண்ட்ஸ் வந்து கிளாசிபிகேஷன்ல ஒரு இஷ்யூ எடுக்கிறாங்க சார். ஐ வாண்ட் டு டிஸ்கஸ் வித் சம் பெக்யூலியர் யூனிக் கேசஸ் வித் தி மெம்பர்ஸ். சார், இப்ப பேசஞ்சர் டிரான்ஸ்போர்ட் சர்வீஸ் இருக்குல்ல, கான்ட்ராக்ட் கேரேஜ்ங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆம்னி பஸ்ஸஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல சார். ஆம்னி பஸ்ஸஸ்க்குலாம் பாத்தீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ் வந்து நிறைய ஆம்னி பஸ்ஸஸ் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, இப்ப திருப்பூர் டு சென்னை, திருப்பூர் டு பெங்களூர், திருப்பூர் டு மும்பை, இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆம்னி பஸ் எல்லாம் they are called as a contract carriage as per motor vehicle act. They will have a license. They are paying permit fees எல்லாம் பண்றாங்க. இவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, 5% நோட்டிபிகேஷன் நம்பர் 11/2007 கேட்டகரிகளா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. They have to charge 5%, but they should not avail ITC. 5% வித்தவுட் ஐடிசி தான் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கு. ஐடிசி எடுக்கக்கூடாது, ஆனா 5% தான் சார்ஜ் பண்ணணும். இல்லைன்னா they have to charge 18%. Okay, if they want to take ITC, they have to charge 18%. But when you see majority of these type of people, they have charged 5% and they have availed ITC also. That is a very pathetic condition. Now the department is going and issuing notice left, right, center. நிறைய பேருக்கு அது புரியவே இல்லை. 5% எடுத்துட்டு ஐடிசி எடுத்து வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரியல. That is a very big issue in these services. நெக்ஸ்ட் ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீஸை பொறுத்து என்ன கேட்கறாங்கன்னா, ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீஸ்க்கு 5% ஒரு மித் இருக்கு சார். 5% வித்தவுட் ஐடிசி, 18% வித் ஐடிசி அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. 18% சார்ஜ் பண்ண ஐடிசி எடுத்துக்கலாம். நிறைய ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீஸ்ல அது நடந்துட்டு இருக்கு. பட் கிளாசிபிகேஷன் படி வித்தவுட் ஐடிசினா 5% சார்ஜ் பண்ணணும். ஏன்னா as far as it is not optional, it is conditional that as far as restaurant service is concerned, 5% has to be charged and you should not avail ITC. 5% has to be charged without ITC. It has to be there. And as far as 18% is concerned, யாருக்கு applicable? The person who are having restaurant in a specified premises. What is that specified premises, sir? A larger accommodation service is available in that hotel, and per unit of accommodation is more than 7,500 rupees. 7,500 ரூபாய்க்கு மேல ஒரு ரூம் ரெண்ட் இருக்கு. அந்த லாட்ஜ்ல அட்டாச் ஆன ரெஸ்டாரண்ட் தான் 18% சார்ஜ் பண்ண முடியும், ஐடிசி எடுக்கலாம். But normal hotels who are supplying a restaurant service or outdoor catering service, they have to charge 5%. That should be without ITC. அடுத்து சார், நம்ம ஊர்ல நிறைய இருக்கு சார் இந்த மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் சப்ளை. இப்ப லெஃப்ட் ரைட் சென்டர் இந்த நோட்டீஸ் வருது சார். மெர்ச்சன்ட் சப்ளை எக்ஸ்போர்ட்டரா இருக்காரு சேர்மன் சார் இருக்காரு. I have supplied to our chairman sir. Chairman sir is a merchant exporter. He is a member in the export council. So நான் என்ன பண்றேன், என்னோட குட்ஸுக்கு 18%. Instead of charging 18%, our chairman sir is telling, Bala, you charge me 0.1%.
by virtue of notification 40/2017, we will let us both will fulfill certain conditions embedded in notification, specified in the notification. So நான் என்ன பண்ணிடுறேன் 0.1%, 0.05 CGST, 0.05 SGST சார்ஜ் பண்ணிடுறேன் சார். ஸோ அந்த பர்சன்டேஜ் சார்ஜ் பண்ணி 0.1% சார்ஜ் பண்ணிடுறேன். ஆனா இப்ப என்ன அதுல கண்டிஷன்ஸ் இருக்கணும்னா அதுல நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு சார். என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 40/2017 chairman sir should be a member on the export promotion council. I have to supply to him directly to the port from which he is going to export. And the port ku na goods anupiranum, goods anupuradhula irundhu 90 days he has to export. And before sending the goods, I have to he has to send me a purchase order. Yaru சார் வந்து ஒரு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் எனக்கு அனுப்பணும், என்னோட ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆபீசருக்கு காப்பி ஒரு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அனுப்பணும், பிளஸ் நான் குட்ஸ் அவரோட போர்ட்டுக்கு அனுப்பிடுவேன். அங்கிருந்து 90 டேஸ்க்குள்ள எக்ஸ்போர்ட் ஆயிடணும். எக்ஸ்போர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சார் என்ன பண்ணணும்னா he has to send me the shipping bill. In shipping bill my original in my GST number, my name and my invoice number should be specified therein, which he has to send me the copy of the shipping bill to me and also to my jurisdictional officer. All these conditions has to be fulfilled, then only I am eligible to use this concession rate of 0.1%. But practically பாத்தீங்கன்னா சார் இந்த சார் ஒரு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அனுப்பணும்னு சொன்னேன் பாத்தீங்களா, அது நடைமுறைக்கு நடக்கல. அதே மாதிரி சார் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு ஷிப்பிங் பில் காப்பி அனுப்பணும், என்னோட ஜூரிஸ்டிக்ஷனல் ஆஃபீஸருக்கு அனுப்பணும். These two things many assessees have not fulfilled, though it is not practically possible condition, but it is they are available in the law. We are supposed to file it, sir. So அது வந்து பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது ஒரு பெரிய நோட்டீசஸ் வருது சார். அட்லீஸ்ட் ஐ சஜஸ்ட் டு அவர் மெம்பர்ஸ் தட் நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு மெயில் காப்பி, அந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷனல் ஆஃபீஸரோட மெயில் காப்பிக்கு ஒரு காப்பி பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் இதே அனுப்பினா எப்படி அனுப்பணும்னு சொல்லல, ஒரு காப்பி மெயில் போட்டுட்டோம்னா தேர் எண்ட்ஸ் தி இஷ்யூ சார். அடுத்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இது, இப்ப நான் வந்து 0.1 சாருக்கு சப்ளை பண்ணிட்டேன், ரைட்டா? அவர் வந்து 0.1 வாங்கிட்டாரு. 0.1 வாங்கினா நம்ம சேர்மன் சார் he should not export under with payment of IGST பண்ணக்கூடாது, only through LUT he has to export. But some of the people have done it with payment of IGST, போய் அதையும் IGST refund வாங்கியிருக்காங்க. அவங்க எல்லாருமே இப்போ ரிஸ்கி எக்ஸ்போர்ட்டர் கேட்டகரியில வந்திருக்காங்க. This I want to share, sir. And as far as valuation is concerned, last meetingல இவர் சரணகுமார் சார் ஹேண்டில் பண்ணிருப்பாரு. நான் ஒரே ஒரு விஷயம் டிஸ்கவுண்ட் மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு சொல்லிடுறேன் சார், ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளோட. இது வந்து தோ த ப்ராக்டிகலி டிஸ்கவுண்ட்ல ரெண்டு விஷயம். ஒன்னு செக்ஷன் 15(3)A படி if the discount is disclosed in the invoice, tax invoice itself, discount reduce பண்ணிட்டு அந்த taxable valueக்கு GST calculate பண்ணிக்கலாம். But if the discount practically in the industry, discount is given only at the time of post supply. இப்போ post supply discount எப்படி பண்ணணும்னா, what the lawmaker has told by virtue of section 15 subsection 3 class B, they have told that 3 conditions I have to fulfill if I am issuing a post supply discount in the form of credit note putting GST credit note கொடுக்கிறேன், post supply discount கொடுக்கிறேன்னா, then what I have to do is I have to, there must exist an agreement that நான் ஃபியூச்சர்ல என்னோட கஸ்டமருக்கு இப்படி ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்க போறேங்கிறது நான் ஒரிஜினல் சப்ளை பண்றப்பயே மென்ஷன் ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருந்திருக்கணும். அடுத்து நான் கிரெடிட் நோட் மூலமா அந்த டிஸ்கவுண்ட் போஸ்ட் சப்ளை டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஐ ஹாவ் டு மென்ஷன் த ஒரிஜினல் இன்வாய்ஸ் நம்பரை மென்ஷன் பண்ணணும். இட் ஹஸ் டு பி லிங்க்டு டு த ஒரிஜினல் இன்வாய்ஸ். Next, third important condition is my recipient should have reversed the ITC. Then only I can reverse my outward supply tax liability. இந்த credit note la இருக்கக்கூடிய tax liability என்னோட outward supply எப்ப கழிச்சுக்கலாம்னா என்னோட recipient ITC reverse பண்ணாதான் நான் கழிச்சுக்க முடியும். இந்த 3 கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணாதான் நான் வந்து GST போட்டு ஒரு credit note இஷ்யூ பண்ணி என்னோட டிஸ்கவுண்டா பாஸ் ஆன் பண்ணலாம். This assessees are doing, some of the assessees are doing, but practically in FMCG, pharmaceutical, automobile or construction related cement industries, இங்க எல்லாமே வந்து இந்த கண்டிஷன்லாம் சப்ளையரால ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியல. அப்ப அவர் என்ன பண்ணிடுறாருன்னா he is giving a post supply discount in the form of a financial credit note rather than GST credit note. GST credit note இல்லாம financial credit note போய் கொடுத்துறாரு. அப்ப சப்ளையரை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராப்ளம் இல்லை, ஏன்னா சப்ளையர் வந்து அவரோட அவுட்வர்ட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டியை குறைக்க போறது இல்லை. அதனால டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் நாட் பாதர்ட் அபவுட் தி சப்ளையர். பட் ஆஸ் ஃபார் அஸ் தி ரெசிபியன்ட் இஸ் கன்சர்ன், ஐடிசியை அவங்க ரிவர்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கும், ஏன்னா இவர் அவுட்வர்ட் சப்ளை போடல, அதனால அவங்க ஐடிசி ரிவர்ஸ் பண்ணணும் பிரச்சனை இல்லை.
பட் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு இவங்க என்ன நினைச்சிட்டாங்க, அது ஒரு இன்கம், அதுக்கு நீங்க ஜிஎஸ்டி கட்டணும்னு சொல்லி நோட்டீசஸ் நிறைய வந்தது. இதுக்கு சர்க்குலர் 105 சொல்லி 28 July 2019 there came a invoice. In that, in paragraph 4, they told that if any reduction in price has been done, I will explain this with an example, sir. இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பாத்தீங்கன்னா தெரியும் சார். Messrs. Sony Corporation has sold 100 LED TV at the cost of 1 lakh rupees. 1 lakh rupees to its customer, Messrs. PQR Private Limited, but later on they have advised the Messrs. PQR Private Limited to sell TVs at 1 lakh rupees, but assured that they will be providing price protection discount based on the number of quantities sold at rupees 10,000 per TV sold. Sir, Sony company என்ன பண்றாங்க, 1 lakh rupees 100 LED TV PQR Private Limited வித்திருக்காங்க சார். அந்த என்ன சொல்றாங்க, 100 LED டிவியை வித்துட்டாங்க. இப்ப PQR Private Limited டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் என்ன பண்ண போறாரு, ஒரு 10% மார்ஜின் ஆட் பண்ணி 10,000 போட்டு 1,10,000 விற்பார். இதுதான் அவரோட ப்ரொசீஜரா இருக்கும். பட் இந்த கம்பெனி சோனி கார்பரேஷன் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, சார் இந்த எல்இடி டிவி வந்து இப்ப மார்க்கெட்ல கொஞ்சம் அவுடேட் ஆயிடும்ன்றதுனால இவங்க என்ன சொல்றாங்க, இவங்களுக்கு ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க, பிரைஸ் ப்ரொடெக்ஷன் டிஸ்கவுண்ட் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. நிறைய பேர் இருக்கு, அதுல ஸ்கீம் டிஸ்கவுண்ட், பிரைஸ் ப்ரொடெக்ஷன் டிஸ்கவுண்ட், ரெமிஷன் டிஸ்கவுண்ட், காம்பன்சேஷன் டிஸ்கவுண்ட். அது மாதிரி இங்க பிரைஸ் ப்ரொடெக்ஷன் டிஸ்கவுண்ட் ஒன்று கொடுக்குறாங்க. அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, சார் நீங்க எத்தனை டிவி விற்கிறீங்களோ நீங்க 1 lakhக்கே கஸ்டமருக்கு வீங்க, எண்டு கஸ்டமருக்கு 1 lakh rupeesக்கு வீங்க. எத்தனை டிவி நீங்க விற்கிறீங்களோ அத்தனை அதை வந்து எனக்கு நீங்க ஆஃப்டர் செல்லிங் தோஸ் டிவிஸ் யூ இன்ஃபார்ம் மீ, ஐ வில் பே யூ 10,000 rupees per TV. 10,000 rupees per TV. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் 20 டிவிஸ் வித்துட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப 20 டிவிஸ் வந்து 1 lakh rupeesக்கு எண்டு கஸ்டமருக்கு 20 lakh வித்திருக்காரு. அந்த 20 lakhக்கு 18% ஜிஎஸ்டி வருதுன்னு 18% ஜிஎஸ்டியை கலெக்ட் பண்ணி கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்டிட்டார். யாரு, அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பிக்யூஆர் பிரைவேட் லிமிடெட். இப்ப கம்பெனிக்காரர்கிட்ட சொல்றாரு, சார் நான் 20 டிவி வித்துட்டேன், யூ பே மீ 10,000 rupees per TV as a price protection discount. So Sony also what they did, they paid 2 lakh rupees, 20 into 10,000, 2 lakh rupees கொடுத்துட்டாங்க. இது வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் PQR அவரோட P&L அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் சைட்ல டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட், பிரைஸ் ப்ரொடெக்ஷன் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட் 2 lakh rupees போட்டாங்க சார். ரைட்டா? இப்ப அந்த சர்க்குலர் 105ல பேரா நம்பர் 4ல என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, if you are reducing the selling price of the TV to augment the sales, then அந்த பேரா 4ல என்ன சொன்னாங்க, இந்த எக்ஸாம்பிள்ல அந்த சர்க்குலர் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, இதே எக்ஸாம்பிள் அப்ளை பண்ணோம்னா, சார் நீங்க 1 lakh rupees டிவியை 20 டிவியை கஸ்டமருக்கு வித்தீங்களா, அப்ப 20 lakhக்கு 18% அவர்கிட்ட ஜிஎஸ்டி வாங்குறது கரெக்ட். 10,000 rupees per டிவின்னு சொல்லி 20 டிவிக்கு you have received a price protection discount from your supplier இல்லையா, 2 lakh rupees. அது it will be taxed as you have, it is taxable in your hands because this is a type of a supply that you have done it. So valuation provisions படி section 15 subsection 1 படி உங்க ஹேண்ட்ஸ்ல taxable value of the TV sold is 1,10,000 rupees. 1 lakh you have received from the customer, 10,000 rupees you have received from the your supplier. So consideration for your sale can be even received from a third person. So adukku neenga GST கட்டணும் தான் para 4ல சொல்லி இருந்தாங்க சார். ஆனா that circular got rescinded through para circular number 112 dated 9th October 2019. But it is my humble opinion, still the intent of section 15 subsection 1 clearly prevails in this example, sir. ஏன்னா பிரைஸ் ப்ரொடெக்ஷன் டிஸ்கவுண்ட் ஆக்சுவலி நான் ஒரு டீலர், அந்த பிக்யூஆர் பிரைவேட் லிமிடெட் நான் தான் வச்சுக்கோங்க. நான் அந்த டிவியை 1 lakh rupees விற்கிறப்ப என்ன இன்டென்ஷன்ல சார் வித்திருப்பேன், 1 lakh rupees எனக்கு எந்த கஸ்டமர்ல இருந்து வந்திருக்கு. ஏன்னா வாங்கின விலைக்கே விற்கிறதுக்கு நான் ப்ரூடன்ட் பிசினஸ் மேன். ஸோ வாங்கின விலைக்கே நான் எப்படி விற்பேன், என்னோட சப்ளையர் என்ன சொல்லிட்டாரு, நீ எத்தனை டிவி விற்கிறோ 10,000 ரூபாய் நான் கொடுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், இங்க இருந்து நான் எத்தனை டிவி விற்கிறேனோ அத்தனை டிவிக்கு நான் வாங்கிக்கிறேன், எத்தனை டிவி விற்கிறேனோ அத்தனை டிவிக்கு வாங்கிக்கிறேன். அப்ப என்ன பொறுத்த வரைக்கும் 20 டிவி I have sold. For the 20 டிவி 20 lakh rupees I have received from the customers. Balance 2 lakh rupees I am receiving from my supplier. So both
put together is the value of supply, I may be liable as per section 15 subsection 1. The intent of section 15 subsection 1 still prevails, though the circular got rescinded. This I want to submit to the August members. ஓகே, நான் இங்க பொறுக்க நான் வித்த டிவிக்கு விற்கிறேன். இப்ப இதுலயே நீங்க கேட்கலாம் சார், எஃப்எம்சிஜில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் வந்து பிளாட்டா கொடுப்பாங்க, ஏன்னா எவ்வளவு ரூபாய்க்கு விற்கணும்னே அவங்கதான் சொல்லுவாங்க. அதுக்கு வராது சார். என்ன காரணம்னா, இந்த கேஸ்ல சப்ளை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் போய் வாங்குறேன். அந்த கேஸ்ல என்னன்னா, என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய, இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே எக்ஸாம்பிள் என்டையர் 100 டிவிக்கும் 10,000 மேனிக்கு 10 lakh rupees கொடுத்திருந்தாரு நீங்க என்னோட சப்ளையர், then I am not liable. I am not liable because I have not started the supply, initiated the supply itself. But in the first example, after supply only I am charging. So it is very, very clear. It is very, very clear. So in the ambiguity in my department, here and there, they are issuing notices to this extent, sir. Thanks for the patient hearing for the members up to this time, sir. Thanks for the Tirupur branch for giving me this wonderful opportunity. Thank you, sir.